is a dream you have today, whose fruits will be realized in a period not less than 20 years. The Museveni munkaga mwende alaga Mozambique kuiga mundu. Ekitegeza obaba alibyo buluwa kina noba nedda yaligenze mu nsiko. He wanted power. Which of the two came first? Tewabukidde akubulya nti waliwo uniform z'amagye ne police ezitundibwa ku street enkya ne balumba ekyengera nga bazambadde munyweze kwati owabukidde ate amanyi ye whistleblower naye ono okyola amuprobing ate probing ki zizo basizizo bwe ziba zizo zivaawa ate probing ki kakati kasitobera n'emitwe egifaanana gityo kakati nze muli mu Nuupu abantu bagamba president yabagana naye obutabo obwo mubundeetere oba ddala gye buli abuwandiika ne bamugamba sseba abuwandiikira awo obutabo tebuliyo ye naabwenoonyeza n'abufuna n'ababuuza ate kino kiki yes waliwo profesa tetumanyiga yammanyi naye mwagala nnyo profesa akwatidde nnyo eggwanga lino kana akatabo nakawandiika dde ate mu bookshop mubeeramu kuba kati genda kadda mu nkafulo genda kuba copies endala akamuhozi kaweddewo December 2020 akaderayo ndi Masai Warrior kaweddewo nze mu confusion yammwe mwendya ssente kati nake nawandiise kochi nawandiise ku lutalo lw'abasomesa ne gavumenti egenda bawangula bano bagenda bawa ssente ba leaders era bwe bakola badokita beekalakasa ne babawa ssente mayika so abakazi abafumba abagwagwa bamala kwekuba abaana ne bazuukuka ate palamenti neetuula ewabadde engumi ogenda okulya nga bavayo maloboozi maseeneekerevu kati kukola mweweze sipiika agenda kutuuza palamenti kasoola baba naba Uganda kakati waliwo abakiryamu abakistagins bagende wa Museveni bamuggyako $1 billion tugule ba leaders mugenda kubawulira omulundi gumu nga badduse nga badzeewa abo ba leaders ba union you wait baba noonya sente kati Nuupu mugirwanira ogenda kawandiika ddi kakulwa nga 1220 nga tugenda kulonda 2 mmeka 221 nabaga nti ekibiina kya Nuupu ekyayenaale mu 220 kana akatabo kyekaliko kalaba kaliko taito ki The Rise and Making Kyagulanyi of Kyagulanyi the story of Kasobeza manyi kitegeeza aba mubbi wa mu nyumba mutereka ebintu alaba nalimba buulirirawo Bobi Wine mubbi wa munju bano be bamuleese 2 mmeka waliwo wagamba nti waliwo ekibinja ekiri mu NRM mubedde kikatano nkugamba why Nuupu lwaki bakola Nuupu lwaki ba mafia bakola Nuupu ne bagiwa Bobi Wine Bobi Wine driver wa Kamunye ba passenger be yatwala okuziika bonna basazi bansawo era nawandika akatabo akala nti Bobi Wine and the story of the grasshoppers nga mukubye ekifaananyi ng'ensene zimubuuse nga bijja kunzita kankatereke nagamba awo mu kiseera kyakalulu bijja kumbattula naye nkatereka weekali nako ngenda kafulumi nabaga Bobi Wine muvuzi wa drive mukwasi wa nseenene zonna zigenda kupaaluka omulundi ogwo zibulewo kuba talina nkanga alina ekisero enseenene teteekebwa mu kisero yajja avuga abafere Bobi Wine muvuzi wa Kamunye batuuse ku lumbe oba ku mbaga mubanoonya nga weeba bana abasajja bitwalise nabo nga bali mu batuuse dde wa Kiseka n'obutaala bwabwe nabagamba mu katabo kange why Nuupu I have explained that the mafia wing of the elders who identifies, nurtured and groomed Bobi Wine want Museveni in power. This is because they have heavily invested in Uganda. Unlike members of the youth wing of the mafia gang, Bajitanga Fellowship, erimu abasajja 10 ngokozi ne Museveni bokka be batagirimu
Unlike members of the youth wing who are full of arrogance and think that they can use money to impose or succeed Museveni, these ones, the elders, have thoroughly analyzed the domestic and international trends. They loathe a situation of spending the rest of their lives in exile or in jail if a hostile president takes power. Therefore, these elders, the elder wing of the mafia gang, the fellowship, they came up with two measures. One, to get a political weakling or a novice politician to take a charge of the opposition as they prepared for an orderly and peaceful Museveni succession that gives them an opportunity to stay and die in Uganda. This one has been achieved. Omusikaba mufunye. Ekitegeeza Bobi Wine is irrelevant. Bobi Wine was a stopover, a transition as they considered to organize an orderly succession. Kati mweri youth wing eyaba mafias mwali ayagala power Museveni gwakubye n'amuteeka ku ttaka. Mpulira. Yes. Kakati nkugamba tiba mafia kye baakola baanoonya omuntu atali muyigirize nnyo atasobola kuwangula Museveni naye nga alina mobilization skills. Abakolera ekibiina mpulira nga kiri temporary nga banoonya ki bakyanoonya solution to solve their problem, to agree on who to succeed Museveni. This has been achieved. Nenkugamba, this is why they abandoned Dr. Kizza Besigye and identified Bobi Wine. Baategeera nti Kizza Besigye Museveni bamulidde nnyo, Besigye bw'ajja kuba Museveni. Besigye ne batuula naye ne bamuga atuula ku ttaka. Nambooze ne banne ne balumba Mao. Bakube Mao bamuggyeko, Bobi Wine atuulewo. Mao n'abalemerako ne bagenda ne mu kkooti baseggona. Kubanga Mao baamubadda baamufera. Baamusuubiza biliyoni 3 ne bamuwaako emu kitundu tebaamwongera ndala. Najja avuganya mu kalulu nga loolo ye to legitimize elections nga ne Bobi Besigye bw'afulumamu Mao asigalawo. Akalulu kaggwa ne bajjako essimu. Nagamba Mao yanga nti abasajja banfeze. Nemugamba Mao oli musiru. Nanga ne Mirundi ovuma nnyo abantu. Nemugamba nti ate nvuma. Naguza strike butateba mu ggoolo yange nandeetera amakoona musasula. Agreement yali ki? Gwe waalirwadde bulwazi nga nambuuze ng'odda ku kitanda ng'osirika. Gwe naguza strike yeringana mupiira ku ggoolo yange n'agwa awo nkusasula. Naye bondeete amakoona nkusasula. Kakati abafere nabo baali bagezi ba mafia. Malaya tatunda bbanja mirundi 2 ku muntu omu. Atagendayo. Bagamba nti oyo tasasula. Business batetambula. Bonna olujja ne badduka. Kati Mao baali bagalako SDP Mao n'alemerawo. Mao is very stubborn and intelligent. Tomuzanyisa talinga Bobi Wine. Mao abiruddemu kuva ku bwagiridi president. Is a smart guy. Yabakuba ne badduka. Gamba nti they settled on Bobi Wine. Nabaga nti basooka wa radio n'agaana. Ne bagende wa Baby Cool n'agaana. Baby Cool ne muga nti gwe oyo n'aseti yo ey'ekiwaatule tulinga baakusaasira. Ekintu yakitawo ogenda kitira mu kino gwe tukiyingiramu. He listened to me. Bobi Wine najja ne muga Bobi Wine nti bana abasajja mbamanyi bafere bagenda kusituza endoddo badduke. Gw'olyako Bobi Wine oba Baby Cool nga baga nti tebansisinkana. Wali ekiwuliddeko? Kati nkugamba nze bana abasajja nalimba manyi era nze neewunya abasajja bano sabanyumiza luli nti omwana wange bamusanga ekyengera ne bamuwa ebifaananyi bya Bobi Wine bamuga genda otimbe ebifaananyi bya Museveni atamanyi abapoliisi bamuyoola abaserikale bamuyoola nakyo kyali kigezi nekibaga naye dadi ayina emmundu nemuga dadi wayine mundu dadi ayine mundu ziringa ezammwe dadi wayine mundu oyinza tutwala yewaka tiye ne bamuleeta zonna basangawo basirikale ate omwana Mirundi yatimba ebifaananyi enkeera nga
Junior ne mwanyina bali mu Nuuvu omukazi owazana ayingidde DP ndio okuddayo ng'ebipande bya mawo biri ku kikomera kwonna elevated from the entertainment role into politics nga intelligence temanyi nenga miso emanyi miso yali emanyi Mirundi internal security organization, the most efficient intelligence organization in Uganda. The argument of bringing the Bayimbi at Museveni's functions was an individual that, as Museveni an individual, would not get crowds without the involvement of the musicians. This is why musicians, whose role originally was normally limited to entertaining crowds at political rallies, took center stage in the political mobilization. In other words, they were demystifying politics to entertainment to make them acceptable by the voters. It is common of mafias to exploit all of those who deliver services to president for commission. But mafia by in a principle, how are we going to be relevant to Museveni? Most of these problems you see everywhere are created by the mafias to make themselves relevant. Neighboring countries bakugamba. If you don't want Museveni to interfere in your affairs, create domestic problems for him. The mafias want to be relevant to Museveni. They create trouble. Moi yaina muganda we cousin brother we nga bamuyita agondi Makatu used to create problems for Moi. Nazi solving and bamuyita Dr. Dawa. Na wano waliwo yali afuse Dr. Dawa. Nga abedima bonna gye balaga nazi solving. Naye nga yabiteekawo nabye naye Moi obutafaana nga Museveni bwe yategeera nti Makatu yamukubeeka miti Moi yayola gundi Makatu muganda we namukubeeka miti kumukuliyetingiranga problems bwazi solving bino byonna Museveni bwe yaleeta abacuba bayinsaitinga Doctors Association abacuba balema okujja batira abantu mu malwaliro abacuba bajja oyali chairman wa Doctors Association mukyamulabako tuheyo yasoko kuinsaitinga abasomesa bwe bamu omulimu Museveni President's Office yenda nduka ne wamira wabalala Museveni yawako aba Teachers Union $1 billion nga Vice President alupo ya Minister of Education nizabulira mu State House ku meza. The money disappeared on the table. Wali emmese ensomba byuma State House mubera ensomba byuma nakubya abantu wano walwala ekiteretebwa kyese walwala kutakanga nabakubi ani yazibba omumanyi mumanyi waliwo omukazi ne muwala wa bali ekitalya bakoleyo jate ya waba Teachers Union $1 billion yaga nazoka bawako 15 babako 15 kubanga zimala genda mu banka ne bakola mu treasury bills bazisuubuza kasono yabanda lwiso bani abo tobalaba zibazigenda 90 days nga $1 billion eyinza okukola $500,000 ate tofiirwa kuba sente za Bank of Uganda instead of printing more money you buy treasury bali kitalya ne mwala anti wekikazi bakyeyita ne bakiga nti ku $15 billion Museveni atuwadde kwata ku 5 sente tuzitadde ku account nekisayininga gyeziri kiri kitalya kulo yakikwata yes. Teachers Union, this who make a noise. Every teacher contributes to the Teachers Union in money 1%. Bali abantu bameka. Lwaki temusokerako? Why doesn't the Teachers Union don't make accountability on the amount of money they collect from teachers? Every teacher contributes 1% of his salary. Where does it go? Hiyo pesa iko wapi? Kama ta huyo wajinga waishi. Ulabewe badduka bwe bayingira ebinya by'emmesi bajayo aya kakati nkugamba ate banyini baba balaze nkugamba nti Museveni bamusalira akakodi akokubiri instead of undermining Bobi Wine himself they hoodwinked Museveni by buying people like Chagulanyi's friends like Kasadi Kusasira Butcherman and others okitegedde Bobi Wine nga tebamukuba mujjawo naye bamufudde gold mine bamufudde omulambo bagukwatyako byannyanja nabagamba nti kusaasira oyo Butcherman nabo banne bebagula
balinga omuyima omujjako ekikooyi omukazi omuyima wa kabinake ekikooyi kimuyamba yaddenika kasigala kanene nembabuuza omusajja Bobi Wine talina structure kakati okumujjako abo bakusaasira ojeeyo secretary general ojeeyani is an home office. Bobi Wine yakola structure ngeri home office tewali ayina leadership kati vali gw'omujjako basalira Museveni amagezi nga bakusasira bwe babagula abo nabe baguze Bobi Wine asigalawo was there gold mine nakusasira yali weno naye bafiga bonna nenga Museveni bamubba nenga yono bannange nze ngamba buuza nti nayeyo Sseggwanga ekookolima yonga mukijjako byoya ebuziza abantu okwebaka lwaki Sseggwanga sije musalako obulago ateriibwe bannange. Why didn't they dismantle Bobi Wine? But instead of dismantling Bobi Wine was turned into a gold mine nga ababebe bagula yena asigalawo. Museveni didn't understand this. And why is it that the effort is not undermining? Two, Bobi Wine tebamuvumako nti tamanyi mobilization skills. No, bamuvumanga bwa president. Tasobola bwa president naye nga tebamuvuma. Why? Baali bamulese kubaliisa ababaka ba parliament era yabaleeta. Nkugamba this means that as long as Kyagulanyi remained intact, the mafias who were using him as a gold mine, he had maintained their hope to squeeze money from Museveni. Yasigalawo. Mayinja meseki ye musokayo. Ye alitamanyi. Ayantuka kumujifo. Nze nali nindiridde. Sirabe. Nagenda okulaba nga basimu ya Bobi Wine message ya Mayinja kweri azze kuketta. Mukwasa abantu. You see, me am watching a movie. Politics wa Uganda no mutunulira. Kakati nkugamba tiba ekyabalema ku Bobi Wine kyavudde abatawaanya naye ekyo nkyogera ko luvannyuma ti Bobi Wine agwa mugundi baali mu mwonoona nti munyiwanjaga muki kuba bakola mistakes nti one, politics is based on numbers. How can a marijuana smoker get endorsement from people and attract large crowds? That was their failure. Ekyo yamaze kibuuka kuvuma Bobi Wine baite bamusobola. Why is government concentrating on him and leaving and not taking him to courts of law or to voters if he is violating, is committing offenses? Ugandan is prefer marijuana smoker to highly educated individual like Amama Mbabas, and this is why his critics have run back to the drawing board. His example is comparable to a professor who loses his beautiful wife to an illiterate houseboy. The real reason is that Ugandans, especially the youth, have lost confidence in the elites who have failed to solve their problems. This is widely explained by people who prefer witch doctors and herbalists to qualified medical doctors. Finally, government blundered. Government blundered by appointing artists like Catherine Kusasira to important positions of government. How are they different from Bobi Wine? To many Ugandans, Bobi Wine is better than those that are being pampered. More so, Bobi's critics have been cited. Kakati kechenkubuuza gundi Bobi Wine walitoyinza over the tuka Kusasira n'abava wa Bobi Wine, who is better? If Kusasira can become an advisor of the president, can you maintain the argument that this man who is better than Kusasira cannot be president? They lost the argument. Tebachibala. Nti by appointing people like Kusasira in important positions of government on the surface, they also exonerated Bobi Wine, who is better than these people. If Kusasira can be an advisor of the president in any republic, which is not a kingdom, then the artist who is better can also be president. One kills the other, or one promotes the other. Kakati finally nkugamba,
As I submitted earlier, Bobi Wine fits in America's new strategy of identifying younger leaders in Africa. African leaders flock to China because the Asian giant does not mind about democratic credentials. America and Europe cannot adapt to the Chinese model because democracy is an important ingredient in their values. They therefore want to use younger people who can protect democracy through mass mobilization. This is why a female university student led a campaign to depose General Omar Bashir in Sudan. Furthermore, 6 youth who attacked a police station in Benghazi and grabbed only 6 guns, which it sparked off a popular uprising that ended the 40-year government of Gaddafi. This is another example of America very ambitious a non-entity who can mobilize people. For them, is political mobilization skills, not how educated you are. Omwali omusi owa chapati yakuba Bashiri ekyuko in an Islamic country, in an Islamic country, omukazi atalabwe yebise alinya ku motoka agulaga Bashiri genda. When you see these people abo abafana ba Bobi Wine abo in the American way, what is important is not education. What is important is mobilization skills. Abo bamutawana nga bwe nabagamba ti emyaka gya Bobi Wine mikambwe nnyo. Omusajja yawamba government nga muto Museveni Sura revolution yakuba mundu ye protracted wo. Abantu bonna mu democracy abasula government baba bakadde naga nti besi yateruzira besi yitateruzira era yadifying era ademonstrating kubanga yitatyayo kakati besi yomusali yamagezi gamu kwate tekoli cheke mu parliament and adifying court orders, just 5 court orders talifuga gwanga ate gogenda okubeera nga gokulira amateeka the fountain of honor ate amateeka togakkiriza kakati etteeka liyite bondolaba beesiye ku street kwasoddamu mulaba gasajjuwere 5 oba kwata lukwago loya wa beesiye mukube mu kkomera anti gwe tomubuulira amateeka beesiye abulamu abamuwalireta oba kwata abasirikale beeruzira babamanyi omukuuma n'atatolokayo bambaza ebyambalo bya poliisi bamukuume oba muteerewo ekifo mwagenda n'awuganira gazetted area nga kike you can recognize Namboole yes kubanga ekkololo batundayo. I don't know whether the president knows that there is a management committee on Kololo jo was sent to okola yolalis bayina mubuza balokola bakubira yenkungana you pay nebe kukumye bwe bati abaziri ate bamanyiddwa. So this is what is affecting Nup bananyi Nekibiina bakozeeki kati bamukoledde akakunizo nti bayina group says biri ono Bobi Wine tasobola kugamba nti Kibalama intruder is a founder member because it transformed into another one. The argument is yabadapting nga ba leaders kuba at that time yali abeetaaga ba Kibalama bagantwachi mwazi kano a political party cannot be rented, a political party cannot be bought, but they remained active members in that party. Kakati what is happening? Bobi Wine to resolve that wrangle, Secretary General asobola kuyita delegates conference owowe kati ayina obweno wabali kakati singa boogera n'eriboogera kakati bano bwe bamukoze kiri kimu tewali agenda kuwa Bobi Wine sente lwansonga solve the leadership wrangles. Ffe tuli wiri okuteeka sente zaffe ng'ababaka ba parliament naye tuziwaani oli agamba yenna nawe ogamba gwe naye katuziteeke ate faction kasaziba bbiri ne mu DP bakitukola 1984 DP split into 2 bajja ne batulimba nti abakyoli bagambye semwogerere mu mujjeko muteekewo Tiberiyo Kenyinga presidential general fetu bwe bawamba abakyoli bamuwe power basemwogere ne balemerako okyaya Tiberiyo Kenyi ne bagenda bakola ekyabo. What the DP did yayita delegates conference ekifo kyo kya Gundi Okenyi ne bakiwa Gundi
nebakiwa tibe Andrew Adimola ekifo kya secretary general kyali aleseewo nebakiwa kitaliko. Can Nupu do this? We don't know. Yes. Kakati bo kasaba kukulie oloza Kampala mukadde ne gundi bayinza okuvaawo. Ekibudi. Ye mawo yabawona. Mawo banamboze base gundi bagenda ne mu court bamujjeko. Court ne upholding delegation conference. Abaite atene mawo mugezi. Delegation conference ya DP agituza gulu